Are you going to record? It will be on YouTube. Okay. Колеги, трансляція на YouTube запущена. Ми можемо розпочинати. Надаю слово пану Ігорю Корнієнку. Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, шановні друзі. Радий вас вітати на наших каналах комунікаційних. І у нас сьогодні з вами, я вважаю, непересічна подія. Зустріч з людиною, яка має світове ім'я. Це є психолог, педагог, пан Бен Фурман. І, власне, мова піде сьогодні про ті складні ситуації, які часто виникають в школах, в закладах освіти. Ну і висловлюю дуже велику надію, я впевнений, в тому, що ті поради, які дасть пан Бен Фурман, вони стануть нам всім в нагоді. Але при тим, як надати слово пану Бену Фурману, я хочу висловити йому дуже велику подяку за те, що, незважаючи на свій щільний графік, він знайшов час і приділив нам увагу. Я хочу подякувати доценту нашої кафедри практичної психології пані Марті Хімко, яка змогла організувати ту зустріч. Особлива вдячність Христині Левицькій, нашому перекладачу, і нашій групі технічної підтримки, пану Мар'яну і Лесі Полюшов. Ну і, само собою, Ірині Суховерській. Я всім дякую за присутність на наших комунікаційних каналах і впевнений, що ця зустріч нам буде дуже і дуже корисна. Дякую. Знаєте, я трішки зроблю вступу. Дякую, Ігор Олексійович, за початок. Трішки такого екскурсу в історію. Так? Колись мені взагалі випала така дуже гарна нагода пройти навчання і стати терапевтом в підході, який був абсолютно новий для України, і це є підхід орієнтований на рішення. І він мене зацікавив тим, що в порівнянні зі традиційними методами тут не треба було, знаєте, копати глибоко проблеми, шукати якісь причини, а натомість можна було досить швидко і легко допомогти людині знайти рішення. І особливою частиною цього підходу є допомога дітям і тим, хто з ними взаємодіє. Тоді я вперше почула про таку методику Kid Skills, яка мені дуже імпонувала. І для цього я пройшла спеціальне навчання в Польщі, але я подумала, що цього мені, напевно, замало. І я пішла далі. Я захотіла стати амбасадоркою цього методу в Україні, оскільки мріяла, щоб не тільки я могла працювати з тим методом, а могла познайомити з цим підходом і з цим мисленням, орієнтованим на рішення, педагогів, які постійно взаємодіють з дітьми, батьків, які постійно приходять на консультації з різними проблемами, і тому я вирішила йти напряму. Я написала листа до Бена Фурмана. І, направду, я дуже хвилювалася, я постійно перевіряла пошту, чи є відповідь, і уявіть собі, що моєму щастю просто не було меж, коли я отримала відповідь від Бена, і він мені дав добро, перевірив всі мої сертифікати, що я можу стати амбасадором його методу. І так почалося наше спілкування. Перед війною ми стартували такий проєкт з інститутом і навчали педагогів, як працювати з цілим класом. Не з однією дитиною, а з цілим класом згідно кроків Kid Skills. Проте, на жаль, війна перервала цей проєкт. І тепер я неймовірно щаслива з того, що Бен погодився провести вебінар для українців, для наших педагогів і для всіх, хто взаємодіє в той чи інший спосіб з дітьми. На сьогоднішній день нові часи, нові виклики, нові підходи, і нам потрібно трішки змінити мислення, щоб подивитися на те, як можна вирішити проблему, не концентруючись на самій проблемі. І, власне, про це Бен сьогодні нам буде розказувати, тому запрошую і дуже заохочую вслухатися в те, що буде розказувати Бен. Ben, we welcome you to speak about your method
you can. We have just told a few words about it, and you're welcome to speak about it in detail. Okay. Thank you very much, and thank you for the invitation to speak Дякую за to запрошення. Ukrainian people. You know, your people are very close to our heart here in Finland. Everybody in this country wants to support you in any way they can. Українські люди є дуже близькі фінам, і фіни хочуть підтримати українців в будь-який спосіб. But today we will talk about children. Але сьогодні ми розмовлятимемо про дітей. And I will tell my story. I am a medical doctor and my specialty is psychiatry. Сьогодні я розкажу про свою історію, і моя спеціальність є психіатрія. So when I studied psychiatry, I became interested in something that is called family therapy. Коли я почав займатися терапією, мене зацікавила сімейна терапія. This happened in the 80s and it was a revolution. Це було в 80-х, і це була справді революція. Started to think totally differently about human problems in family therapy. І я почав думати цілком по-іншому про людські проблеми в сімейній терапії. Sigmund Freud believed that all the problems are caused by childhood, something that happened in your childhood. Зігмунд Фройд вірив, що все, що стається, якісь проблеми, вони починаються, і що стається щось в дитинстві. It was very common to blame the parents when the children had some problems. Це було дуже розповсюджено звинувачувати батьків, коли щось траплялося, коли була якась проблема в сім'ї. It was almost automatic. Це було просто автоматично. But in family therapy there was a different way of thinking. Але у сімейній терапії був зовсім інший спосіб думання. We started to think that the parents are the best therapists for the child. Ми почали думати, що батьки є найкращі терапевти для своїх дітей, для дитини. So we started to coach and give some advice to the parents so the parents can find the solutions to the problems of the children. Ми почали навчати дітей, щоб батьки могли зрозуміти, яка проблема у дитини, і навчати дитину. It was very different from what was before. Це дуже відрізнялося від того, що було до того часу. We thought that solving problems with families, it should be fun. Ми подумали, що вирішувати проблеми всередині сім'ї – це дуже кумедно. It should be playful. Це має бути в формі гри. Children should participate in solving the problem. Діти мусять брати участь в розв'язанні цієї проблеми. It was very different from Freudian traditional child psychiatry. Це дуже відрізнялося від психіатрії Фройда. Psychiatry Freud. Yes, psychoanalytic psychiatry. Психоаналітичної психіатрії. Today, psychoanalytic psychiatry is not very popular. Today it's popular to give medication to children. Психіатрія сьогодні не є дуже така популярна, бо важливо ніби вважається давати медикаменти, ліки дітям. A lot of children get the diagnosis of ADHD or Asperger's syndrome, autism spectrum, and then they get medication. Дуже багато дітей отримують діагнози, як синдром Аспергера і інші психіатричні діагнози, пов'язані з психіатрією, і отримують пляшечки з медикаментами. This is the American solution. Це є американське вирішення проблеми, Spreading all over the world. що поширюється по всьому світу. Today we are going to talk a little bit different way. Сьогодні ми хочемо говорити про це трошечки в іншому ракурсі. Let's go back in time about 25 years.
Давайте повернемося до часу десь 25 років тому. Two lovely ladies came to me. Дві милі пані прийшли до мене. I'll show you their picture. Я покажу вам малюнок. They are called Sirpa and Tuya, and they said, Ben, we have heard your ideas. We like your ideas. Сірпа і Туя прийшла до мене і сказала: Бен, ми чули про твою ідею, і нам подобається вона. We like these family therapy ideas and brief therapy, short time therapy approaches. Нам подобається ідея сімейної терапії, і що це є терапія, яка розрахована на короткий час. Short term, yes. And we work with children. We have a group of 8 children that we work with. Ми працюємо з дітьми, і ми працюємо з групою, в якій є 8 дітей. All our children are special needs children with some serious problems. Всі наші діти є діти з особливими потребами, і це справді такі серйозні потреби. Emotional problems, behavioral problems. Емоційні проблеми, проблеми з поведінкою. They are children from different kindergartens that are collected to our group where we have all the most difficult ones. Це є діти, які зібрані з різних садочків, і вони зібрані в нашу групу, найбільш складні діти в нашій групі. And we have heard about these modern methods of helping children. We have already tried some, and we have had some successes. Ми вже чули про сімейну терапію, дещо попробували, і в дечому ми були успішними. But it's not so easy to work with the parents. Sometimes the parents are a bigger problem than the children. Але є проблема взаємодії з батьками, бо деколи батьки є гіршими, ніж діти. Can you help us? І ви допоможете нам. And I said, yes, I'm very interested in helping you. I'm actually interested in developing something together with you that could be useful for other people too, other kindergartens and maybe schools too. І я і дуже зацікавлена роботі з вами, і не тільки роботі з вами. Ми разом можемо зробити щось таке, що також підійде іншим школам, іншим дитсадкам, іншим навчальним закладам. And they said they have received a little bit of money from the government to get some supervision from some experts, and they would like to use me as the expert in developing their work. І вони сказали, що вони отримали невелику суму грошей від уряду, але вони потребують супервізора, і Бен може бути супервізором, щоб допомогти їм в цій роботі. So we started to work together, and we met regularly, like every second week we had a meeting. І ми зустрічалися досить часто, фактично кожного другого тижня ми мали зустріч, щоб обговорити, що ми маємо робити. Sometimes I visited the kindergarten and I saw the children there. І я відвідав садочок, а також бачив дітей в цьому садку. Sometimes they asked me to do a parenting evening, so I'd speak to all the parents. Інколи вони просили мене робити зустріч з батьками, тобто порозмовляти зі всіма батьками. Mostly it was mothers, but there were a few fathers too. Good. В більшості були від батьків були мами, але інколи були також тати. So we started to gather good ideas that would help to create a method that parents would like, and they would say, hey, this is a wonderful, this way you can help my child. І ми почали збирати ідеї для того, щоб цю проблему вирішити і розробити методику, яка допоможе батькам і дітям. І щоб батьки сказали, о, ця ідея поможе моїй дитині. I will be happy to give you a summary of what we developed over the next few years. Я б хотів дати висновок того, що ми розказати про той висновок, що ми зробили
за якийсь певний період часу, декілька років. We created a method with 15 steps. 15 steps. І ми створили методику з 15 кроків. Sometimes people come to me and say, Ben, 15 steps, too many steps. Don't you have something with 5 steps or 3 steps? Інколи люди приходять і кажуть, Бен, ну, методика з 15 кроків, чому не 5? Чому не менше кроків? So I have tried to explain the idea with less steps, not 15, but maybe 5 steps. It's difficult because all the steps are important in some way. І я намагався пояснити методику з меншою кількістю кроків, але це не було так просто щось виокремити. Не було так легко пояснити, обійтися без якогось кроку. I will tell you the first step. Розкажу вам про перший крок. I have a picture for you that describes the first step. Я маю картинку, яка опише цей перший крок. Oh, it has German words, but we will translate this Маємо ball, німецькі слова, але ми це перекладемо. this picture is a description of how children feel when you talk with them about problems. Це є малюнок, який показує, як діти відчувають себе, коли ми говоримо з ними про проблему. Children don't like to talk about problems. Діти не люблять розмовляти про проблему. They walk away. Вони просто відходять в бік. Bigger children put their fingers in their ears and say, la, 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 la. Інші просто запихають пальці в ухо і починають шуміти, щоб не чути цього. But children like to talk about skills. Але діти люблять розмовляти про вміння. They like to learn skills. Вони люблять навчатися, вивчати вміння. They are interested in learning skills. Вони зацікавлені в тому, щоб здобути якісь вміння. And the same is true for parents too. І це так само правда і для батьків. Parents don't like to talk about their children's problems. Батьки не люблять розмовляти про проблеми своїх дітей. If you go to a mother here in Finland and you say your child has problems with aggressive behavior here in kindergarten or here in the school. Коли прийдеш, наприклад, до мами у фінському садочку і скажеш, ваша дитина має проблеми з агресивною поведінкою. What do you think the Finnish mother will say? Що ви думаєте, фінська мама відповість? Do you think she will say, thank you for telling me. That is very interesting, so we can work together to find solutions. Чи ви думаєте, що вона скаже дякую? Дуже добре, що ви мені сказали, давайте знайдемо вирішення? No. Ні. The Finnish mother will say, his father has even more problems with aggressive behavior. Вона відповість, батько дитини має ще більше проблем з агресивною поведінкою. Or maybe she will say, that's very interesting because he has no such problems at home. At home, no problem. Або вона скаже, це дуже цікаво, бо таких проблем з поведінкою зовсім немає вдома. It's difficult to get collaboration if you focus on the problem. Дуже важко отримати співпрацю, коли ми говоримо про проблему. But if instead of focusing on the problem, you focus on the skill that the child needs to learn, then it's much more likely that you get collaboration. Коли ми замість того, щоб говорити про проблему, говоримо про вміння, набагато легше отримати цю співпрацю. I think I will show you a little bit of video if you like. Я думаю, що покажу вам невеличке відео, якщо ви не проти. We had a visitor in the kindergarten Ми маємо відвідувача в садочку from England. з Фінляндії. And he interviewed
Tuija and Sirpa, and also one mother and some children. Він брав інтерв'ю в Туї і Сірпи, і також декілька дітей. I want to show you a little bit of the video. You can see the whole video later if you want. Я би хотів показати шматочок відео, і ви також зможете подивитися ціле відео пізніше, якщо захочете. Started using this kids skills approach here at Koala. How have you found it? Wonderful. In what ways? Wonderful. In what way? Can you see the subtitles and hear the sound? І надіємося, що ви бачите субтитри і звук. Yeah? We see, Good. yes, we see. Mhm. You can see. And so here is Andrew. He came from England and he's making a little interview with Sirpa and Tuija, the teachers in the kindergarten. And he will also talk to a mother. And I want to make sure you see the subtitles. So maybe we make sure, maybe it's better to have them in a little bit bigger. And maybe we should have the subtitles in yellow language. Yellow, maybe easier to read. Okay, we can see. Mhm. So we are happy. We find the job easy now, and there's peaceful calmness, and everybody's happy for another one. Nobody says, "Meh, you cannot do it." Everybody says, "Oh, that's fine." And it's very easy to work with parents now. Emil is 6 years old. He used to be withdrawn and avoided all contact with his peers. During his time in Keula, he has learned to play and socialize with other children. Let's hear what Emil's mother has to say about kids' skills. What have you found to be the most useful part of using the kids skills approach? Well, I particularly like the thought that I haven't done anything wrong, or maybe I have, but they don't sort of blame me and tell me that I am the one to blame, that I have done something wrong. And also the children, they don't tell them that you can't do this, and but they tell you that you might sort of benefit of learning this new thing, and the approach is different. Okay. Okay. So I will jump back to our PowerPoint presentation. Зараз я повернуся до нашої презентації. Wait, stop sharing. Okay. So what we did is that we developed a method that was based on the idea that we try not to talk about problems, talk about skills instead. І ми розвинули методику, коли ми перестали говорити про проблему. Замість того ми розмовляємо про вміння. We would talk with the parents and we would ask the parent what skill they think their child needs to learn in order to be happy and successful. І ми питаємося батьків, які вміння потребують ваші діти, щоб себе відчувати щасливими і успішними. Or we would tell the parents that we think this would be a very important skill for your child to learn. What do you think? Або ми говоримо батькам, це буде дуже важливе вміння для вашої дитини. Що ви про це думаєте? Basically, you would say, your child is a wonderful child. В основному ми кажемо, ваша дитина – це чудова дитина. He has a lovely sense of humor. Він має чудове почуття гумору. And he's very clever. І він дуже розумний. But there is one skill that he could benefit from learning. Benefit from learning. Але є якесь вміння, яке принесе йому користь. Try to make the parent interested. Намагаємося зацікавити батьків.
then you don't complain about the bad behavior of the child, but you speak about the skill that the child should learn. І тоді ви не скаржитесь на погану поведінку дитини, а говоримо про вміння, яким дитина має оволодіти. So that requires that you have to take the problem and turn it around. Це вимагає, щоб ми взяли проблему і перевернули її вверх головою, вверх-вниз. One kindergarten teacher said to me that when there is a 4-year-old girl who hits other children very quickly, starts to hit other children. Коли вихователька в садочку каже мені, що є дівчинка 4 років, яка б'є інших дітей. So she said, I go to the child. I go to the child's level and I say, I want you to learn something. Я спускаюся до рівня дитини і кажу, я хочу, щоб ти щось навчилася. When you become angry, коли ти стаєш сердитою, I don't want you to hit anyone. Я не хочу, щоб ти кого-небудь била. When you become angry, you should learn to run to me quickly. You quickly run to me and say, I am angry, so I will help. Якщо ти розсерджуєшся, ти швиденько біжиш до мене і кажеш, я є сердита. This teacher had never heard about the method that I'm teaching you now. Ця вчителька ніколи не чула про метод, який зараз Бен нас навчає. For her, the idea was natural. It came to her naturally. Ідея прийшла природньо до неї, просто природньо. I want you to learn to come to me when you become angry. Я хочу, щоб ти навчилася приходити до мене, коли ти стаєш сердитою. I call this thinking, skills thinking. Я це називаю вміння думати. The method that we developed is called in English kids skills. Метод, який ми розвинули, англійською називається kids skills, українською вміння дитини. But I prefer to say skills thinking. Але я надаю перевагу називати його мислення дитини, вміння мислити дитини. In many languages, the method is called I can do it. В багатьох мовах цей метод називається «я можу це зробити». In German, for example, it's called Ich schaff's. I can do it. Німецькою він звучить німецькою і перекладається «я можу це зробити». So we are thinking about skills. We try to find a skill for every child to learn. And we collaborate with the parents. And we help the child to become motivated to learn the skill. Ми думаємо про вміння, ми розмовляємо з батьками про ці вміння і співпрацюємо з батьками, щоб дитина розвинула це вміння. Now comes the big question. А зараз час великого питання. It's one thing to find a skill for the child to learn, but it's another thing to motivate the child to learn that skill. That's difficult. Одна справа знайти, яке вміння дитина має розвинути, а друга справа – це змотивувати дитину розвивати це вміння. Це є складно. So we collected different motivational techniques. Ми знайшли і зібрали багато технік для мотивації. Let me tell you some of the methods that we found. Хочу вам розказати про декілька методів, які ми знайшли. Firstly, we want to talk with the child about why it is important to learn that skill. Найперше, ми хочемо розмовляти з дитиною, чому це важливо навчитися цьому вмінню. Maybe your father can explain to you why it's important to learn this skill. Може, твій батько може пояснити, чому це вміння є важливим. Maybe your big brother can tell you why it's an important skill to learn.
Можливо, твій старший брат може дати тобі зрозуміти, чому це вміння важливим. It could be like learning to sleep in your own bed. Це, наприклад, таке, як вміння навчитися спати в власному ліжку, Learning to go to the toilet instead of навчитися, making it into your trousers. навчитися ходити до туалету замість того, щоб робити це в власні штани. It could be learning to eat vegetables. Це, наприклад, навчитися їсти овочі. It could be learning to put on your clothes by yourself. Або навчитися одягати свій одяг самим, без допомоги. It could be learning to be ready for kindergarten in the morning quickly. Це, наприклад, приготуватися, щоб йти до садочку зранку. There are so many skills children need to learn. Є дуже багато вмінь, які діти мусять навчитися використовувати. If they have difficulty controlling their anger, we can start to think that they must learn a skill to control their anger. Якщо в них є проблеми, щоб контролювати їхню злість, то вони мають здобути якесь вміння, яке допоможе їм контролювати їхню злість. Maybe a skill of doing something else when you become angry, not hitting anybody, not spitting, not kicking, but doing something else. For example, going to the teacher. Наприклад, навчитися якогось іншого вміння, не бити когось, не копати когось, не бігти до когось, а, наприклад, вміння піти до вчительки. I have a funny little video У мене є невеличке смішне відео, that I would like to show you. яке б я хотів вам показати. The video is from Germany. Відео є з Німеччини. It has Ukrainian subtitles. Воно має українські субтитри. And let me see. I hope you can see them because it is in German, so it may be a little bit difficult to understand. Надіюся, що ви бачите субтитри, бо відео є німецькою, і ви зможете за допомогою субтитрів все зрозуміти. So this is a video where you can see a boy talking to his father. Це відео, де ви можете побачити хлопчика, який розмовляє з його батьком. It is an authentic video, so the father has taken his phone and made a video of an authentic conversation between the boy and the father. Це справжнє відео, і батько взяв телефон, щоб зняти відео з своєю дитиною. I think the boy is something like 6 years old. Думаю, що хлопчику десь 6 років. And he starts by complaining that he doesn't want to do his homework. І він починає з того, що він скаржиться на те, що він не хоче робити домашнє завдання. It's a motivational question. I don't understand why I have to do this stupid homework. Ну, це питання мотивації дитини. Чому я маю робити це дурне домашнє завдання? The father is using an interesting method to motivate his child. І батько використовує цікавий метод, щоб мотивувати свою дитину. He's not using the old way. Він не використовує старий метод. Do you know what is the old way? Чи ви знаєте, що це за старий метод? Старий спосіб? You do it or you cry and you do it. Ти робиш це, або ти плачеш і робиш це. You do it because I tell you to do it. Робиш це, тому що я кажу тобі це робити. The old way is forcing children to behave differently. Старий спосіб заставляє дитину діяти по-іншому. With punishment Покаранням and with rewards. і нагородою. What do you think about punishments and rewards? Що ви думаєте про покарання та нагороди? The whole world
is using punishment and rewards. Весь світ використовує покарання та нагороди. But there is a different way. Але є інший спосіб. We can motivate children to learn new behaviors if we do it in a gentle way. Але ми можемо мотивувати навчитися діяти по-іншому, коли ми говоримо про це в лагідний спосіб. In a respectful way. З повагою до дитини. Ich weiß nicht, warum ich in die Schule muss. Sag nochmal. Sag nochmal. Was du gerade gesagt hast. Ich habe das nicht ganz verstanden. Ich möchte Bauarbeiter werden. Ja. Da muss man nicht schreiben können. Ich fahre nur Fahrzeug. Ach so. Und muss man da bei dem Fahrzeug nicht schreiben? Nee. Aber du musst ja trotzdem auch rechnen können und gucken können, wie hoch die Mauer sein muss und wie tief das Loch sein muss. Muss man alles berechnen. Oh, ich bin doch nicht jeder Bauchef. Ich fahre doch nur einen Bagger und alle anderen Fahrzeuge, sonst nichts. Ja, aber wenn du einen Führerschein machen willst, musst du ja auch lesen können. Wer eine Führerscheinprüfung macht, du musst ja erst eine Führerscheinprüfung machen und da sind Fragen, die muss man erstmal lesen können. Und da muss man einen Bremsweg ausrechnen, da muss man ausrechnen können, wie schwer ein LKW beladen werden kann. Oh, muss ich das alles noch machen? Warum? So you can see this picture, it's not a very good picture. Ви можете бачити цей малюнок, це не дуже добрий малюнок. But the boy wants to learn to run. Але хлопець хоче навчитися бігати. And he dreams that if he becomes a good runner, he becomes very famous. And he becomes very respected. And he becomes so respected that they will build a statue for him. І він вірить, якщо він буде бігати дуже добре, він стане дуже відомим бігуном. І вони зроблять статуї для нього. Yes, I know children don't dream about having a statue of them in the park, but it's difficult to find a good picture to symbolize this idea. Я знаю, що важко знайти таке, я знаю, що діти не хочуть, щоб зробили статуї для них в парку, але важко знайти малюнок, щоб символізував цю ідею. The next idea that I want you to know is that in this method we make an agreement with the child. We ask the child, do you want to learn this skill? В цьому методі ми робимо погодження з дитиною. Ми запитуємо дитину, чи ти хочеш навчитися цього вміння? In kindergarten group where there are 8 children, you can imagine that if all the other children in the group have a skill that they are learning, so I want to have a skill too if I'm a new child in the group. Ви можете уявити цю ситуацію, де є 8 дітей, і кожен навчається своєму вмінню. Я, якщо є новачок, я так само хочу навчитися якомусь вмінню, яке я потребую. Quite often it happens that parents say, my child is learning a skill. I think I should also learn a skill. В багатьох випадках батьки думають, ось, моя дитина навчається якомусь вмінню, мені так само треба навчитися якомусь вмінню. Parents can give their children role model. Mama and Papa are also learning some skills. So it is only fair that you also learn something. Батьки тоді стають моделями для наслідування. Вони теж вчаться якомусь вмінню, і тоді це є справедливо, що дитина так само вчиться якомусь вмінню. I have one more little video that I want to show you. Я маю ще одне невеличке відео, яке я хочу вам показати. This boy is a little bit bigger boy. He's no longer in... Цей хлопець є трошки більший хлопець.
He's not a kindergarten child. Він не в He's a садочку. 10-year-old schoolboy. І це є хлопець 10 років, який навчається в школі. But also the same method can be used with school children just as well. Але той самий метод можна використати і з школярами також. So I think it's quite interesting to look how to make an agreement with the child about the skill to learn. І я думаю, що дуже цікаво подивитися, як погодити з дитиною, що вона буде вивчати нові вміння. The video is from England. Відео є з Англії. Maybe if we were to look at this idea of you telling the truth, or not telling porcupines, or not telling such long stories, maybe things might be a bit better for you. I think you need to translate because I don't have, in this part of the video, I don't have the subtitle. Батьки кажуть, що якщо, можливо, ти би не говорив погані слова, це або ще щось інше і погане, то, можливо, було б краще для тебе. But first of all, we've got to decide, you've got to decide, because your mum and your dad and your teacher think that this is a skill that we need to learn. І що ти мусиш робити? Ти мусиш вирішити, що робити, бо батьки вважають, що це є вміння, яке ти маєш навчитися. Що ти думаєш? Your mother and your father, and your teacher, they all think that this is an important skill for you to learn. So we have to decide if you want to learn it or not, correct? І вчителька, мама і тато думають, що це дуже важливе вміння, яким треба навчитися. І нам треба вирішити, що це є вміння, яке ти маєш опанувати. Що ти думаєш? So let's see what the boy says. Давайте подивимося, що хлопець сказав. What do you think? You sure? Я навчуся цьому. I'll learn it, he said. Я навчуся цьому, він каже. You seem very positive about that. Yeah? Yeah. Okay. So here is one way of making sure that children say yes to learning a skill. Mother on one side, father on one side, teacher on one side, and family therapist on one side. Це є спосіб погодити з дитиною навчитися вмінню. Мама з одного боку, тато з одного боку, вчителька з їхнього боку і терапевт з їхнього боку. I've seen on the walls outside some of the power animals that the children use. What sort of power animals do they have that helps them learn the skill? Most of all, they are animals, and they are whatever the child wants them to be. Usually when the child comes to to Joutseenet, our group, the first thing that he or she sees is that wall with the power animals. They say, "Oh, what are these?" And the other children say, "Oh, these are our power animals. I want a power animal too." When Raffi first came to... So this boy is 8 years old. Obviously he's not in kindergarten anymore, but he was in this kindergarten before he went to school. Звичайно, він зараз не є в садочку, але він був в тому садочку перед тим, як прийти до школи. He was very aggressive towards all the other children. Він був дуже агресивний до інших дітей. And he learned some skills that helped him to not hit anybody. Але він навчився вмінню, яке допомогло йому не бити дітей. His father is from Africa. Його батько є з Африки. So he speaks a little bit English. Батько розмовляє трошки англійською. And because he speaks a little bit in English, so he was invited together with his mother to be interviewed. І він був запрошений разом з мамою дитини на інтерв'ю. He managed to go to a normal school. Йому вдалося піти в звичайну школу. And so our visitor from England, he wants to talk to him, and he asks him
So did you have an animal that was helping you? І наш інтерв'ю, коли бралося інтерв'ю, його запитали, а чи в тебе була тваринка, яка тобі допомагала? Let's see what he says. Давайте поглянемо, що він сказав. The problem was that he did not allow anybody to come close to him. The mere proximity of another child was enough to put him into rage. With the help of kid skills, he learned the skill of letting other children come close to him and to touch him. Let's find out what was Raffe's power animal. Wolf. A wolf. What was its name? What did you call it? Is it Wolf. wolf? Wolf, Just a wolf. And did you have a picture of the wolf or a drawing Yes. of the wolf? Picture. A picture. And so when things were difficult to you, did you think of the wolf or did you hold something that was of the wolf? I think. About it. Yeah, about the power, yeah. Can I ask you why you chose a wolf? Why did you choose that as your power animal? Wolf is nice. You like wolves. They're strong, aren't they? Yeah, and wild. And wild. A bit like you, huh? That's a good choice. Yeah. So you can imagine that if you want children to take part, to be actively involved in solving their own problems, it is better. Yes, sorry. Якщо ви бачите, що ви хочете, щоб дитина була активно залучена до розв'язання цієї проблеми, First of all, it's important to talk about skills, not about problems. це найперше потрібно говорити про вміння, а не про проблему. Then you need to collaborate with the parents so that the parents will always, or the parents and grandparents will also say, yeah, that's a good skill for you to learn. І потрібно так само співпрацювати з батьками, а також з бабусями, з дідусями, щоб вони так само сказали, о, це дуже чудове вміння для тебе, де вчитися. The child needs to have an idea that if I learn this skill, something good will come to me. Дитина мусить навчитися думати, що якщо я навчуся того вміння, то щось добре до мене прийде. Not money, not chocolate, Не шоколад, not new computer. не новий комп'ютер, Respect, повага, happiness. щастя. My grandparents will be proud of me. Мої бабуся та дідусь будуть гордитися мною. I will have more time to play my computer. Я буду мати більше часу погратися ігри на комп'ютері. My father will be proud of me. Батько буде гордитися мною. My father and mother will not fight about me all the time anymore. Мої батьки, мама і тато не будуть дратуватися через мене один з одним. I will get more friends. Я отримую більше друзів. They will allow me to play football in the team. Вони дозволять мені грати в футбол в команді. And we found that we asked the children, do you want to have an animal that will help you? І ми зрозуміли, що якщо ми запитаємо дитину, чи ти хочеш мати тварину, яка тобі допоможе? And because they are small children, they would say, yes, that's a good idea. І через те, що вони є малі, вони скажуть, так, це дуже добра ідея. You can choose your own animal. Ти можеш вибрати свою власну тваринку. You decide what animal will help you. І ти вирішиш, яка тваринка тобі поможе. Now the child feels a little bit in control. I decide. І тут дитина відчуває, що вона щось контролює, тобто вона вирішує. So if they say, my power animal is a lion, Коли вони скажуть, що моя тваринка – це є лев, or maybe a swan, a bird, swan, може лебідь, whatever they say, ну що вони не скажуть, яку тваринку вони не they decide. The child decides.
Діти, дитина вирішує. Of course, we put a picture of the swan or the wolf on the wall. Ми тоді чи лебедя, чи вовка вішаємо на стіну. But then we can ask the child a clever question. Але тоді можна запитати дитину розумне запитання. How can the swan help you? Як лебедь може тобі допомогти? If the child starts to answer that question, we know now the child is actively participating in trying to find solutions. Тоді дитина активно бере участь в вирішенні проблеми. Вона роздумує, як їй ця тварина може допомогти. Not a passive object of rewards and punishments, but an active participant in the process. Тоді це є активною участю в проблемі, а не пасивною участю, як покарання і нагороди. One more idea that we had. Ідею, що ми маємо. I was surprised that this became so important for children. Я був справді здивований, що це стало дуже так важливо для дітей. We came up with the idea that when you have learned your skill, we can celebrate in some way. Що якщо дитина навчилася якомусь вмінню, ми можемо це просвяткувати в якийсь спосіб. Like a little mini birthday. Як невеличка вечірка до дня народження. Like a party. Як вечірка. The children love this idea. Діти люблять цю ідею. They started to talk about their celebration immediately when they heard that they need to learn something. Вони починають розмовляти про це святкування, коли вони чують, що вони мусять чогось навчитися, якогось вміння. When is my celebration? Коли моє святкування? You haven't even started to learn your skill and you want to celebrate already, huh? Але ти ще навіть не почав навчатися цьому вмінню, а вже хочеш щось святкувати. We will celebrate when you have learned the skill. А ми будемо святкувати, коли ти навчишся в цьому вмінню. Let's continue to see a little bit the video. Давайте продовжимо, ще подивимося трошки відео. I hope you have enough time to read the subtitles. I know they go quite quickly. Надіюся, що ви маєте достатньо часу, щоб почитати субтитри. Вони йдуть доволі швидко. Maybe better this. I hope they're better. Okay. Can I ask you which parts of the kids' skills you like the best? The parties. The parties, the celebration? Yeah. Okay. What did you like about the celebration? Did you like the food? The Food. And the people that were there celebrating with you? One of the big things about using the approach is that you plan the celebration. Mm-hmm. How do you celebrate learning the skill when the child learns the skill? Whatever the child says. Always here at Jotsenet with all the children and all us adults. And the child may say what is there to serve. Is there some juice or cake, or what place shall it take? Is it in this room or where, or outside, or where? Do we have face paintings or what else? The child may decide it. In Keula, there is a bulletin board that shows what skill each child is currently learning. Another practical way of going public is to have the child show his workbook around and to tell people about his project. The child is asked to show others on a daily basis how good he is, while others generously show their admiration. How do you help the children practice the skill?
we ask them to show how you already can do it. And that happens weekly. Here in a morning circle, we ask the children to show us how you can do it. And then they show, and the other clap their hands, and then in the during the day, when the children go out, they can show how they already can dress up. And when we're eating, they can show how they can sit nicely and eat, and like that. Okay. In everyday situations. So is this done every day? Yes. You practice the skill every Yes. day? Yes. Okay. So it is quite magical when the child goes up to one of the supporters, a teacher, thank you, miss, thank you, mister, thank you, mum, thank you, dad, for this. It's a sign that they have that all the effort's been worthwhile, and it's much more likely to want them to do it again. So maybe you could see the boy Emil, whose mother was also interviewed. Можливо, ви могли побачити хлопчика Еміля, в мами якого брали інтерв'ю. Emil had the diagnosis of Asperger syndrome, maybe also popular in your country. Еміль мав діагноз Аспергера, можливо, також відомий в вашій країні. So he was a clever boy, but he was not very social at all. Він був розумним хлопчиком, але зовсім не соціальним. His mother didn't like this diagnosis. Мамі не подобався цей діагноз. So there was already a little bit of conflict between mother and doctor. І зразу був такий невеликий конфлікт між мамою і лікарем. But when the boy came to this kindergarten, nobody told the mother, now you have to understand that your son has Asperger syndrome. Але коли ця дитина прийшла до садочку, ніхто не сказав їй, ви можете розуміти, що вашої дитини синдром Аспергера. Instead, they said to the mother, we think your child could benefit from learning to play with other children. Замість того їй сказали, ваша дитина може отримати користь від того, що вона навчиться гратися з іншими дітьми. And the mother said, yes, that's a good idea. Мама сказала, так, це чудова ідея. When there was a parent evening, the mother said to the other parents, my child is learning to play with other children. І коли була зустріч з батьками, мама цієї дитини сказала, моя дитина навчається гратися з іншими дітьми. One of the other mothers said, in that case, your child can play with my child every Thursday evening. І тоді одна мама сказала, ваша дитина навчається гратися, тоді вона може навчатися гратися з моєю дитиною кожного четверга по вечорах. Because I have my yoga classes, then it's always good that they can play together. Бо я в той час маю йогу, і вони можуть бавитись разом. I think you are starting to get an idea of this method. It's not complicated. Я думаю, що ви починаєте розуміти ідею, головну ідею цього методу. Вона не є складна. Everybody can learn to use this method. Кожен може навчитися використовувати той метод. But it requires a different way of thinking. Але він вимагає іншого способу мислення. So if you are tired of punishments and rewards, якщо вам набридли покарання та нагороди, метод покарання нагород, if you don't like the American idea that every child should have medication, якщо вам не подобається ідея, що кожна дитина має мати якісь ліки, so here is a little bit different approach. Ось є якийсь інший підхід. I will show you the steps. Я покажу вам кроки. So the next step, these are like logical. So first, we don't talk about problems, we talk about skills. Перше, це, що ми не говоримо про проблему, говоримо про вміння. Then we talk with the children about why it is good to learn.
that Тоді ми skill. говоримо до дитини, чому для дитини є важливо навчитися цьому вмінню. Then we make an agreement with the child about learning the skill, І ми тоді погоджуємо з дитиною, що вона навчиться цього вміння. and we ask the child to give a name to that skill. І ми просимо дитину назвати це вміння. Let me tell you a story. Дозвольте розказати історію. I once visited the kindergarten many years ago, Я колись відвідав садочок багато років тому. and I asked one little boy, I think he was 5 years old. I asked him, "So, what skill are you learning?" І я запитався хлопчика, думаю, що цьому хлопчику було 5 років, якому вмінню ти вчишся? All the children were learning some skills. І всі діти навчалися якомусь вмінню. He said, I'm learning to put on my clothes quickly. І він сказав, я навчаюся одягати свій одяг швидко. I said, can you show me how quickly you can put on your clothes? І я сказав, ти можеш показати мені, як швидко ти можеш одягнутися? He said, no. І він сказав, ні. But Tuya said, come on, you are so quick. Dr. Furman wants to see how good you are. Maybe you can show him. Але тоді я сказав, та ні, ти можеш. Доктор Фурман хоче побачити, як ти це можеш зробити. Давай, зроби це. And he said, okay. І тоді він сказав, гаразд. And he put on his clothes very quickly. In Finland it is cold. We have a lot of clothes to put on. І він одягнув свій одяг дуже швидко, а в Фінляндії треба багато одягу, тому що тут холодно. And he came and showed me, oh, look, I have all my clothes on. Він підійшов до мене і показав, поглянь, And I am like, весь одяг на мені. well done, good job. Добре зробив, молодець. He's proud. Він гордиться собою. Proud, I think it's an important motivating factor, feeling proud. Відчувати гордим, бути гордим. Я вважаю, що це є важливе відчуття. Asked him, what's the name of your skill? Я запитав його, а яке ім'я твого вміння? He looked at me and he said, the speed of light. І він сказав мені, швидкість світла. Свечки світла. And he was proud to tell the name, and I was like, that's a wonderful name for your skill. І він був справді гордим назвати свої вміння. І я сказав, справді, це чудове вміння. Later I asked, why did he give such a funny name to his skill? І я потім собі запитав себе, чому він дав таке смішне ім'я своєму? I asked the teachers. Я запитався вчителів. And they said, he's very interested in space and planets. І вони сказали, що він дуже цікавиться космосом і планетами. Now you also know that we use some kind of an animal, or it doesn't have to be an animal, it can also be a cartoon character, of course. Ми так само вивчили, що обов'язково має бути якась тварина. Це не обов'язково може бути тварина, може бути, наприклад, герой мультфільмів. And this maybe is one of the most important steps in the process. І це, можливо, один з найважливіших кроків в цьому процесі. Who can help you? Хто може тобі допомогти? In the little group, in our group, the children were helping each other. В групі, в маленькій групі, діти допомагали один одному. Teachers are, of course, helping all the time. Вчителі, звичайно, допомагають весь час. Parents are also helping. Батьки так само допомагають. Grandparents are also helping. Бабусі і дідусі так само допомагають. We try to create a community around the child, a group of people. Ми стараємося створити спільноту навколо дитини, групу людей. Uncles and aunties perhaps are good supporters.
І дядьки, і тітки також, можливо, можуть бути хорошими людьми, які підтримують. Big sister, big brother, very good supporter. Старші сестри і старші брати так само можуть підтримувати дітей. And when the child feels that there are many people who are helping and supporting me, then there is much more motivation to learn. І коли дитина відчуває, що так багато людей її підтримує, набагато є більше мотивації навчитися цьому вмінню. It's a little bit like learning to play the violin or piano. Це щось нагадує, як навчитися грати на скрипці або на фортепіано. The children need supporters. Діти потребують тих, щоб їх підтримували. People who are happy about their successes. Yeah, you did it, wonderful. Діти радіють, коли вони отримують якийсь успіх. Їх підтримують. Так, ти це зробив чудово. You played für Elise almost without any mistakes. Ти зіграв чи щось зробив без помилок взагалі. And they also need supporters who will remind them like, hey, you need to play. Now is time to play your piano lesson. І вони потребують когось, щоб їм нагадував, о, це час пограти на фортепіано, це час твого заняття на фортепіано. Maybe they need to have a friend who is also playing some instrument so they can support each other. Можливо, вони потребують друга, який так само грає на інструменті, і вони будуть підтримувати один одного. Also, good teachers make it a little bit fun for them, so they invent all kinds of games or plays that you play. So it's more fun to learn to play the piano, for example. І так само вчителі можуть придумати спосіб, як це зробити веселим, цей процес для дитини. І це є справді кумедно і веселощі для дитини, коли вона навчається вмінню. And we like to boost self-confidence. Is that correct? You can translate. Boost self-confidence, the child's self-confidence. І таким чином ми можемо підвищити впевненість дитини в собі. What skills have you already learned? Якого вміння ти навчився? Can you write your name? Wow! І пишуть твоє ім'я, і це щось справді дивовижне. Can you play football already? Wow! Ти можеш грати вже в футбол? Вау, чудово! Can you sleep in your own bed? А ти спиш в своєму ліжку сам? Чудово! Дивовижно. We can give some self-confidence to the child by analyzing all the skills that they already have. Ми можемо так само додати до впевненості дитини, перелічуючи ті вміння, які він вже має. So they feel that they can learn difficult things. Тоді вони відчувають, що справді вони можуть навчитися важким речам. It can be very difficult to learn to go away, for example. To go away when you become angry is very difficult. You want to fight, but you should maybe learn to go away. Оце може бути справді важко для дитини навчитися якомусь вмінню. Важко, наприклад, відійти в бік, коли ти справді є злим, коли тебе щось злить. A very good skill for many children to learn is to learn to apologize. Apologize. Дуже важливим вмінням для дитини є так само навчитися вибачатися. There are many skills who have not learned, many children who have not learned to apologize. Є багато дітей, які ще не навчилися вибачатися за щось. I know what you are thinking. Я знаю, про що ви думаєте. There are also many parents who have not learned to apologize. Є багато батьків, які не навчилися вибачатися. Yes, yes. Many of the skills that children are learning are exactly the same skills that their parents also need to learn. Справді таки, багато вмінь, якими діти навчаються, є ті вміння, яким батькам потрібно навчитися. There was one Chinese boy
whose mother made an agreement with the boy about a skill to learn. Був один хлопець, китаєць, і мама його погодила з ним, що він має навчитися одного вміння. The skill had something to do with schoolwork. Теж вміння, яке було пов'язано з навчанням в школі. About concentrating or finishing your schoolwork. Щодо концентрації, щодо того, щоб завершувати роботу в школі. In China, all parents want their children to succeed in school. В Китаї всі батьки хочуть, щоб їхні діти були успішними в школі. So suddenly the boy said, Mama, if I'm going to learn a skill, you should learn a skill too. Звичайно, хлопець тоді сказав, якщо я буду опановувати якесь вміння, тобі треба опанувати якесь вміння також. So the mother said, what skill do I need to learn? І мама спиталася, а яким вмінням мені треба навчитися? The boy said, you shout at me. А хлопчик сказав, ти на мене кричиш. You often shout at me. Ти часто на мене кричиш. You have to learn to speak nicely to me. Ти мусиш навчитися говорити зі мною мило. And the mother felt a sting in her heart. І мама відчула жало в її серці. And said, yes, I don't want to shout at you. I want to learn not to shout and speak nicely to you. Я хочу навчитися говорити мило з тобою, не кричати на тебе. So they made an agreement. Тож вони зробили таку угоду. I call it democratic kids skills. Я називаю їх так само демократичними дитячими вміннями. And why only children are learning skills? Many adults need to learn skills too. Чому тільки діти мають опановувати якісь вміння? Багато дорослих також мають опанувати вміння, певні вміння. One more step you need to know. Ще один крок, який ми маємо знати. Children forget the skill. Even if they say, I want to learn this, and they practice, and they have a power animal, they still sometimes forget. Діти забувають вміння, навіть якщо вони мають ідею навчатися вмінню, навіть якщо вони мають тваринку, яка їм допомагає, вони забувають про вміння. So in our method, we also need a step for reminding children about their skills if they forget the skill. Тому ми потребуємо ще одного кроку в нашому методі. Нагадувати дитині про те, що вони навчилися вмінню, і не забувати його. So the Chinese boy and the mother, they also made an agreement about how they will remind each other when they forget the skill. І тоді китайський хлопчик разом з своєю мамою погодили, як вони будуть нагадувати один одному, якщо хтось з них забуде про їхні вміння. If you don't have a reminder system, this is unrealistic. І коли немає системи нагадування, це є нереалістично. Everybody forgets. Кожен забуває. Even when you want to learn something, you still forget. Якщо ти навіть хочеш чомусь навчитися, ти все ж таки забуваєш. So then the mother asked the boy, how will you remind me if I start shouting at you again instead of speaking to you nicely? І мама тоді запитала хлопчика, як ти нагадаєш мені про те, що я мушу говорити з тобою мило, якщо я забуду про своє вміння і почну кричати на тебе? The boy said, Mama, I will show you a sign. І хлопчик сказав, я тобі покажу знак. And the mother asked, what sign will you show me? І мама запитала, який знак ти мені покажеш? And the boy showed this sign. І хлопчик показав знак серця. And the mother is like, yeah, okay, that's good. І мама сказала, добре, це добре. We need sign language. Нам потрібно мову знаків. To help children remember the skill that they want to learn.
щоб допомогти дитині нагадати про те вміння, яке вона вміє, яке вона знає. You know what this picture, oh wait, you are not seeing the picture right now, so I'll share the screen again. Я Ні. ще This picture means Чи ви знаєте, що ця картина означає? yes, celebration is an important part of this way of learning. We don't reward the child with a new mobile phone or with a new computer game or with money. We celebrate their successes. Святкування є великою частиною цього методу. Ми не святкуємо новим комп'ютером чи новим мобільним телефоном, а святкуємо успіх дитини. Yeah. And something that was a little bit special that I have not seen in other methods is that when children learn something and they celebrate, so we wanted the children to thank everybody who has been helping them. І ще щось таке, що я не бачив в інших методиках. Коли ми святкуємо, коли дитина святкує те, що вона навчилася певному вмінні, вона хоче подякувати всім, що є навколо неї. They can give a hug to everybody who has helped them. Вони можуть обняти кожного, хто їм поміг, хто їм допомагає. They can give a piece of cake. Можуть дати шматок пирога. Half a biscuit. Запропонувати печення. And so when the children learn something, they spread happiness in the system, in the community. І коли дитина щаслива, вона поширює це щастя в своїй спільноті. By thanking their friends and thanking their parents and thanking the staff for helping them to develop. І дякує своїм вчителям, і батькам, і всім, що допомогли розвинути дитині в собі це вміння. I'd like to show you one more picture. Я хочу вам показати ще один малюнок. You almost have all the 15 steps. Зараз ми вже маємо 15 кроків. There are only a few more extra steps that I can tell about. Є тільки ще декілька, про які я розкажу. But this step that you see now in the picture, I think it's very important. Але я думаю, що цей крок, що є на малюнку, дуже є важливим. You say to the child, show me. Ти кажеш дитині, покажи мені. I want to see. Хочу бачити. When you do the skill. Як ти робиш це вміння? Як ти його виконуєш? We can do a role play. Ми можемо зробити рольову гру. Okay, now I play your friend. And I say to you, you are stupid idiot. Я граюся з тобою, я є твій друг або подруга і кажу, ти тупий. Show me. Покажи. Show me how you will respond next time. Покажи, як ти будеш наступного разу відповідати на це. I don't think you are a stupid idiot. No, I love you. You are a wonderful boy or girl, but we are role playing. We make a role play. Я знаю, що ти розумний і чудовий хлопець або дівчина, але ми маємо рольову гру. Because it can happen that somebody says, you are a stupid idiot. Бо хтось може таки сказати, ти є тупий ідіот. So show me what you want to learn to do instead of hitting, spitting, starting a fight. Тож покажи мені, що ти будеш робити, замість того, щоб битися, починати бійку, суперечку. If the child is disturbing in the classroom, maybe the skill the child needs to learn is to put his hand up to signal that I want to speak and to wait until they get permission to speak. Можливо, коли дитина не знає, що робити в класі і хвилюється, то, можливо, їй треба навчитися піднімати руку і сказати, що я маю щось сказати. It's difficult for hyperactive children. Це важко для занадто активних дітей. It could be a very important skill to learn.
І може бути дуже важливим вмінням, яке дитина має опанувати. And if you learn that skill, maybe you don't have to take medication. І якщо ти опануєш це вміння, то тобі не треба буде приймати ліки. So the child is motivated to learn the skill. І дитина є змотивована навчитися цьому вмінню, опанувати це вміння. But the moment you have a chance to get the child to show you the skill, then it could be a good idea. Але як Grab your mobile phone. Але як тільки буде добрий шанс показати дитині це вміння, візьміть свій телефон And make a little video of the child doing the right thing, not the wrong thing, but the right зробіть thing. відео, як дитина робить щось правильне, але не те, що щось неправильне. Imagine you have a little bit video of the right thing. Уявіть собі, що ви маєте відео, як дитина робить щось добре. Документація. Документація. Угу. You have documentation. So the child can watch the video, and the grandparents can watch the video, and everybody can watch the video. Ooh, you can do it. Дитина має відео, свідчення цього, батьки, бабуся, дідусь, і відео показує, ти можеш це зробити. In Finland, the children like to watch TikTok videos. В Фінляндії діти люблять дивитися TikTok, відео по TikTok. In Ukraine too, huh? В Україні також? Чи не так? Everywhere in the whole world is watching TikTok videos. По всьому світу дивляться відео в TikTok. That's why I have thought that we will change the name of this method. Тому в мене була думка змінити ім'я цього методу. The method used to be called kid skills, but now maybe we should call it TikTok therapy. Метод називався «Вміння дитини», а можливо ми зараз назвемо його терапія тіктока. I think children hate therapy, but they love TikTok. Я думаю, що діти ненавидять терапію, але люблять тікток. All children want to participate in TikTok therapy. І всі діти хочуть брати участь в терапії в тіктоці. All right, dear friends, this was a quick introduction to kid skills. Це була невеликий вступ до методу вміння дитини. I think you got an idea. Думаю, що ви отримали ідею про цей метод. Playful. В формі гри. Everybody participates. Кожен бере участь. All the children have posters on the wall. Діти всі мають постери на стінах. The skills the children are learning are simple skills, not complicated skills. І вміння, яким діти вчаться, це є прості вміння, не щось таке важке і складне. The skill needs to be something you can make a video, so it has to be very practical. І вміння має бути насправді дуже практичними, щоб ми могли зробити відео, як дитина це робить. And if the children are 5 to 6 years old, so it must go quite quickly. І якщо дітям є 5 або 6 років, це має пройти доволі швидко. So in a few weeks, they develop their skills. Вони можуть розвинути якесь вміння навіть через декілька тижнів. And they should get a lot of positive feedback. Отримають дуже багато позитивного зворотнього зв'язку. And when children are learning skills, it's quite wonderful when the reminder, the friendly reminder comes from the peers, from the other children. І дуже добре, коли дитина вчиться якомусь вмінню, є постійні нагадування від дітей того самого віку. When children are helping each other to learn skills, I am helping you, you are helping me, I am doing this to you, you are doing this to me, then they create a better cohesion, like group
spirit. Коли діти працюють разом, і вони здобувають якісь вміння, і одна дитина допомагає іншій, і вони думають, ми допомагаємо один одному. Це більше створює дух команди. This method helps to create collaborative. The children collaborate with each other rather than bullying, fighting, being bad to each other. І цей метод сприяє тому, що діти більше співпрацюють один з одним, ніж цькують один одного, не розуміють один одного. If we don't teach our children solidarity, helping each other, then there is a big risk that they start bullying and being very nasty to each other. І якщо ми не будемо дітей вчити бути солідарними, розуміти один одного, є багато ризиків того, що вони почнуть скувати один одного і ставитись огидно один до одного. I'm ready. I have said what I wanted to say, and I'm very curious to hear if you have some questions, you want me to say something more. Я в загальному розказав ідею метода, і якщо у вас є запитання, щоб більше зрозуміти метод, можливо, ви маєте якісь запитання, щоб відповісти на них. Поки учасники пишуть запитання, може я зі своєї сторони запитаюся в Бена, якщо можна. Ben, we have some participants, we have many participants who are listening to you, and Marta is going to ask these questions. Is it okay? Of course. Прошу, пані Марта. В практиці видно, що цей метод працює дуже з різними проблемами, і фактично можна застосувати його майже до будь-якої ситуації. Чи з вашого досвіду є такі проблеми, з якими цей метод не працює? So there are many situations in which this method helps. From your experience, is there any situation when this method doesn't work? It's a hard question. Це важке запитання. But yes, I can say that when we want to help children change, it is important to have the parents on board, like collaborating with us. Я можу сказати, що важливо, коли ми хочемо дітей чогось навчити, здобути вміння, так? Треба, щоб були батьки разом на борту і співпрацювали з нами і з дитиною. But sometimes it's not possible to have the parents as supporters. Але інколи це неможливо зробити батьків людьми, які підтримують. Maybe they have too much problems. Можливо, вони мають самі занадто багато. Maybe they don't have any time. Можливо, не мають часу. Maybe they are somewhere else. Може, вони є ще кимось іншим. So I think one possibility is to work with other family members. І я думаю, що одна з можливостей є співпрацювати з іншими членами сім'ї. Do the children in Ukraine have godmothers and godfathers? Чи мають діти в Україні хресних батьків, хресну маму, хресну тату? Sometimes when we haven't had the possibility of working with the parent, we try to get the godparent and godmother to become our collaboration. Коли ми не можемо залучити батьків до співпраці, ми намагаємося залучити хресних батьків, маму і тата, до співпраці. Some of our colleagues use this method in Australia. Дехто з наших колег застосовували цей метод в Австралії. They created a group from children who were about 9, 10, 11 years old.
Це була група дітей, які були приблизно віку 10, 11, 12 років. They were all boys, and they had all major, big problems. Це були в основному хлопці, і вони мали великі проблеми. And in Australia, if a child has serious problems, then usually they have been expelled from school. You cannot come to school for 2 weeks. І в Австралії, якщо дитина має якісь проблеми, вона є тоді, її просять тоді не приходити до школи. Не приходиш до школи 2 тижні. Тобто, якби виганяє дитину зі школи на 2 тижні. Expulsion, suspension is very common in English-speaking countries. Виключення дитини, тобто відсторонення дитини, це є дуже популярний спосіб, тобто як поводитись з тою дитиною. It's a punishment. Але це є покарання. Це є велике покарання. All the children, all the boys had been expelled, some more than once. І ці хлопці, вони всі були виключені, і не один раз. So what they did, they collected 10 children and made a group of these children. І що вони зробили? Вони зробили групу з цих дітей. And they called this group skills group. І вони назвали цю групу вмінь. And every child in the group had a skill to learn. І в цій групі кожна дитина мала навчитися якомусь вмінню. The group met once a week. І група зустрічалася раз на тиждень. Not easy to arrange. Нелегко це було зробити, організувати. In Australia, long distances. Беручи до уваги, що є дуже велика територія і важко добиратися. The service needs to have a car to help the children go home. І, відповідно, обслуговування цієї групи мусило забирати і відвозити дітей з дому і додому. So one of the 10 boys was asked, what skill do you need to learn in order for you to be happy in school? І одного з хлопчиків запитала, якого ти вміння мусиш навчитися, щоб бути щасливим в школі? He thought about it, and then he said, I need to learn to say no to the big boys. І він сказав, я маю навчитися говорити ні старшим хлопцям. Can you guess what that means? І ви, думаю, розумієте, що це означає. He was a boy who the bigger boys were using to go to steal things from the shop. Це був той хлопчик, якого старші учні використовували, заставляли йти і красти речі в магазини. The big boys used him as a slave. Старші хлопці використовували його як раба. A little bit like in gangs, they use somebody, they take the young ones, they make them do things that they should not do. Це так, як в бандах, коли використовують когось молодшого, щоб робити речі, які вони не мають робити. When he said, I need to learn to say no to the big boys, he immediately had 9 supporters. І коли він сказав, що вміння, якому він має навчитися сказати ні старшим хлопцям, він в той же час отримав 9 людей, які його підтримували. So when it is not possible to get the collaboration of the family, we can also start to think outside the box. І коли ми не можемо організувати співпрацю з кимось з сім'ї, нам треба думати, з ким ми можемо зробити співпрацю поза сім'єю, ззовні. If the children don't have any supporters, they don't even have any friends. І коли навіть дитина не має ніяких прихильників, хто їх підтримує, ніяких друзів, So maybe we can create a group of
children, so they will start a positive gang. Тоді вони зможуть створити таку позитивну, хорошу групу, хорошу банду. If we don't, they will create a bad gang. Якщо ми не зробимо цю хорошу банду, вони створять погану банду. Soon they will start shooting each other with guns like here in Sweden and in Finland. І вони почнуть стріляти один з одного, як тут, в Фінляндії і в Швеції. Дякую, Бен. Тут є в нас запитання в чаті. Thank you, Ben. Just one more question, which is in the chat. Як мотивувати дитину для засвоєння навички, якщо в неї є інтелектуальні порушення? How can we motivate a child to learn a skill when a child has intellectual harms? Or Yes. can the child... I am not an expert on working with children who have intellectual disability. Я не є експертом з роботи з дітьми, які мають інтелектуальні проблеми. Or who have autism. Або ті, хто мають аутизм. But I have heard many stories about people who are using these kinds of methods with such children. Але я чув дуже багато історій про людей, які застосовують цей метод з дітьми, які мають такі проблеми. It's important that the child understands what skill we want them to learn. Це важливо, щоб дитина розуміла, якому вмінню ми хочемо, щоб вона навчилася. And if they don't speak, if they don't have a language, then obviously we have to use pictures or videos. І якщо вони не можуть розмовляти, не мають мови, нам, очевидно, потрібно використовувати малюнки або відео. Wouldn't it be interesting today we could use artificial intelligence? І сьогодні це було б нам цікаво, тобто це актуально використовувати штучний інтелект. We could make a film Ми можемо... where father behaves in a certain way. Ми можемо створити фільм, де батько поводиться певним чином. And then artificial intelligence put the child's face instead of the father's face. І потім штучний інтелект накладає лице дитини на лице батька. Or another child does the same skill, big brother does the same skill, and then we could replace the face. Або старший брат робить це, або ми можемо накладати весь час лице. We could start to use more videos in order to make children understand what skill we would want them to learn. Ми можемо зробити багато відео для того, щоб дати дитині зрозуміти, якому вмінню вона має навчитися за допомогою, тобто з допомогою цих відео. I think you can use the same method, and I think people who work with intellectually disabled children or autistic children, they are already using very similar methods. Я думаю, що цей метод можна використовувати з дітьми, які мають інтелектуальні проблеми, або ж навіть вони використовують цей метод, які мають такі проблеми. З дітьми, які мають такі проблеми. У нас є ще одне запитання. Чи варто створювати терапевтичні групи для дітей із навчання навичок, і як за віком краще організовувати такі групи? One more question is that do we have to organize group for therapy and to learn a skill? And what is the age group? How do we have to manage these children into age groups? How will when we developed this approach, the children were 5 to 6 years old.
Коли ми тільки починали цей метод, то дітям було 5-6 років. And the group was very small. It was only 8 children. І тоді групи були дуже маленькі, тільки 8 дітей. So we have now, more recently, started to use this method in schools too. І недавно ми почали використовувати цей метод в школах також. And I wonder if we have time, I could even show you a little bit of video. Якщо ми маємо час, я можу показати невеличкий шматочок відео. I will not show you the whole video, but you can watch it later, the whole video, and I show you now a little bit so you get an idea. Зараз я покажу невеличкий шматочок відео, а пізніше можете подивитися все. Зараз коротке відео, щоб отримати ідею. This one is also with Ukrainian subtitle. Це відео так само має українські субтитри. Just make it like that. Se on sellainen projekti, joka niinku pohjautuu muksuoppiin, eli siihen filosofiaan, että ei ole ongelmia, vaan on vain taitoja, joita voi oppia. Että ei ole ongelmia, joista pitää päästä eroon, vaan me opitaan taitoja, jonka avulla sitten se ongelma katoaa. Siinä on ihan sellaiset ohjeet ja tarkat askeleet, että mistä aloitetaan. Että ensin aloitetaan semmoisesta kollektiivisesta taidosta. So as you can guess, this is an application of the same method to school class. Now we have more children. Now it's not anymore 8 children, it's like 25 or 30 children. Якщо ви бачите, тепер цей метод застосовується в школі, і там є група набагато більше, не так, як було 8 дітей, а є 25 дітей. And these are bigger children, so they are already 7, 8, 9, 10 years old. І вони є старшими, їм 7, 8, 9 років. And this is very important when you work with bigger children, that the children decide what skills they want to learn, not the teacher. І є дуже важливим, коли ми спрацюємо вже трошечки старшими дітьми, щоб вони вирішили, якого вміння вони навчаються, а не вчителька їм говорить, чому So I've developed a set of 28 cards, picture cards with different skills on the cards, and they can choose which skill they want to learn. Тому я розробив багато картинок, десь 20, більше ніж 20 картинок, які показують різні вміння, і дитина може вибрати, яке вміння їй потрібно опанувати. And they start by learning one skill together. Everybody learns the same skill. І вони починають навчатися вмінню, і кожен вивчає то саме, навчається тому самому вмінню. The class chose its own big skill, and that skill was the listening skill. And I think it went quite good. When we had English and math, well, there we had a sign it was to do like that. Ja sitten kun se on opittu, ne alkaa pikkuhiljaa miettiä, että mitä itse minun pitäisi oppia. Siinä oli kuvia ja siinä oli vaikka, että puolusta ystäviä ja sitten sä paat vaikka 1-5 yhden numeron, että kuinka hyvä sä oot siinä. Ja sitten sä valitset yhden, jota sä haluat tehdä. Joining others skill. I'm usually shy of asking to join others. It was it is the compliment skill. It means maybe to make somebody feel good, giving them happiness. I choose this skill because, well, I wanted to have a habit of saying compliments. Well, I said to her, "You've got a nice shirt on," and it was true, and so she said, "Thanks a lot, that's nice."
Yeah, it made me and her feel good. It was nice. I complimented my mom too, and my family, and then some other friends. And, well, I think I'm quite good at it now. So, if you want, you can see the whole video. Later on, I can give you the link, so you can see. Yes, it's possible to do with bigger children too, and actually, you can even use the same method with adults. Ви побачили шматочок відео, але пізніше ви зможете побачити ціле відео. Я залишу і, як бачите, можна використовувати цей метод з старшими дітьми і старші, ніж дитсадок, а так само навіть з дорослими людьми. У нас є ще одне запитання. Як поступити, коли дитина бреше? And we have one more question. What to do when a child tells lies? When you saw the video of the boy, do you remember? Якщо ви бачили, ми дивилися відео про хлопчика, чи пам'ятаєте? Let me show you once again. Just a second. I'll go back here. Секундочку, зараз до нього повернемося. Do you remember? I showed you this boy. Пам'ятаєте, я вам показував цього хлопчика. So the name of this boy is Tom. І ім'я цього хлопчика Том. And his problem was that he was lying. І його проблема була, що він брехав. He was telling stories that are not true. І він розказував історії, які були неправдивими. In psychology, we call it confabulation, confabulation. Як ми це в психології називаємо, шановні психологи? Confabulation. And so the other children noticed that he's doing this kind of lying thing. І інші діти помітили, що він це робить, що він обманює. They complained to the teacher. Вони поскаржились вчительці. And the teacher spoke with the school counselor. І вчителька розмовляла з порадником в школі. And the parents were invited. І були запрошені батьки. And the approach that was used was this approach that we have been talking about today. І підхід, який був використаний, був цей підхід, про який ми з вами сьогодні розмовляли. And you can remember that the therapist, the counselor, said your mother and your father and your teacher, they think that it would be very important for you to learn to speak the truth. І терапевт чи консультант сказав, ти знаєш, і батьки, і твоя вчителька чи вчитель так само знають про те, що було би дуже добре, якби ти навчився говорити правду. And he said yes. І він сказав, так, звичайно, це було He б gave добре. He gave a name to the skill. Він дав ім'я, він назвав це вміння. And I can show you the last part of the interview, if you want to see. І я вам можу показати останню частинку інтерв'ю, якщо ви хочете побачити. So, what we need to do is to find out which people, adults, can help you learn this skill. So, which people do you think are going to support you in learning this character skill? Can it be like my friends? Well, it can be family, friends, teachers and other people. Let's start with family first. Mom, dad, and sister. As well as my cat because he calms me down. Mum, dad, sister. What's your cat called? Stanley. Stanley. Yeah. Anybody else? Can I go into friends now? Can? Which friends are going to help you with this character skill? Let's see. Josh. Josh? Yeah.
Anybody else? Jack. Jack? And some people in your class. Matt and Ashley. Matt and Ashley. Jack's in his class. Matt, Ashley. Yep. Ethan. Got Josh, Jack, Matt, Ashley, and Ethan. Okay, let's go on to the teachers. Any teachers that you think might help you learn the terms? Miss Curtis and Miss Perry. Miss Curtis. And who else? Miss Perry. Miss Perry. And Miss Bennett. They're the 3 teachers that I like best. Wow. So that video clip tries to answer the question. Yes, of course, you can use this method with children who are lying, but you will not focus on lying. You will focus on speaking the truth. Подивившись цей кліп, частинку відео, ми можемо зрозуміти, що ми можемо використовувати цей метод, але ми не будемо фокусуватися на проблемі, а на вмінні говорити правду. Many people have said to me that the most difficult part of this method is to find the skill for the child. Дуже багато людей говорили мені, що важко знайти вміння для дитини. Our brain is trained to see problems. Наш мозок навчений бачити проблеми. We immediately see when there is a problem, behavior. Ми негайно бачимо, коли ми бачимо проблему в поведінці. When we use this method, we have to start to look at the same child with different glasses. Коли ми використовуємо цей метод, ми дивимося на ту саму дитину, але за допомогою інших окулярів. We take our problem glasses away and then we put, oh, I see, good skill for you. Ми знімаємо наші окуляри з проблемами, одягаємо інші окуляри. О, я бачу, є добре вміння, хороше вміння, яке ти маєш навчитися. And you can understand that children are much more motivated to talk with us when we are not punishing them for the bad behavior, but we are helping them to learn the good behavior. І ми тоді бачимо, що діти є набагато більше мотивовані говорити з нами, коли ми не говоримо про їхню погану поведінку, а коли ми говоримо про їхню хорошу поведінку. Okay. Ось так. Дякую, Бен. Наразі більше тут питань не бачу. Є дуже багато подяк за чіткий і доступний матеріал, за професійність. Many participants who are watching our video would like, they are thanking you for simple understanding, explanation how this method works and what are the benefits using it. Yeah. Я думаю, що якщо питань немає і Бен представив основні ідеї свого методу, то, напевно, на цьому ми можемо завершувати. If we have mentioned the main ideas of the method and we have no other questions, we can finish now. Я хочу щиро подякувати за те, що ви поділилися своїм досвідом, своїми знаннями і поширили цю ідею на нашу українську аудиторію. And I will greatly thank you for your support and for this idea that you spread it to our motherland, to Ukraine. And you wanted to share it with our teachers. Of course. Звичайно. My honor. Це моя честь це зробити. Дуже дякуємо вам. Thank you very much. Thank you. Thank you sincerely. Я думаю, можемо завершити, так?